buli mwezi wetafuna nsimbi wadde ziba gyeziri. Kino nno kitegeeza nti abantu 18,000 abandiganyiddwa okufuna ensimbi zaabwe bagende basuubule oba bakole emirimu emirala nga bakozesa kimu ku kitundu ky'ensimbi ze balina mu NSSF kunaaba kulemeseddwa. Gavumenti yawanega nti wakibeera omwavu paka lw'okaddiwa so si kuwaayo nsimbi osobole okukola okaddiwe nga weesobola. Minisitule y'ebyensimbi bwetyo bwegambye teyagala mufune ensimbi ezo. So wakati mukutunka mu birala bye tugenda okulaba mwe muli ebya Parliament ya Uganda, ate gye mpulidde nga sipiika wa Parliament yaga nti nedda Nandala Mafaabi ne FDC munzije mu nkaayana zammwe, obuzanyi bwammwe ebyobufuzi bukomeeyo, tebuyingira Parliament yange. Semujju Nganda ye Nampala wabudde oluvuganya gavumenti ab'ekibiina kya FDC omujjuvu nga kitegeeza nti ne Yusufu Nsibambi puliida omulamba eyasoma amateeka n'agasomesa Lord Mayor Elias Lukwago naye tamanyi mateeka nti bamulonze mu ngeri emenya amateeka. Era yabadde akkiriza nga nti agenda kutandika emirimu gye bambi naye bala kusomesa mateeka ne musajja wattu tajjukira biki bye gagamba. Speaker wa Parliament yabagambye nti obuzannyo bwammwe mugira mu buzannyira eyo sinze nja okubukolako. Anita Anet Magogo Among bwatyo bwagambye era n'abasirisa. Kale tuli mu kutunka na ntalo za World Bank. Deputy Speaker aga nti World Bank ne bwe tujjako ensimbi tubaawo. Abala nti bannange temuzannyisa basajja. Tulina wano ebintu bingi bye tukola mu kusaagirira. Museveni aga nti tusobola okubeera with or without. Akozesa ebigambo by'Olungereza bibiri. We can do with or without the World Bank. Meaning, oba bakolagana naffe tusobola, oba tebaagadde nedda. Deputy Speaker aga nti completely without them we can run. Omutuufu yaani mu nsonga ya World Bank. Enjogera nti gy'obaga twesobola. So Odongo otaga nti bwe mwesobola musale ku misaala gyammwe muyimirizeewo abantu. Bino bisoboka. What is possible? What the Speaker is saying, the Deputy Speaker, is a cause of trouble. Kakati, can he restrict what they did? Can he must defend what they did? But for me, I tell you, a corpse cannot be transferred to another hospital. What are you saying? We must communicate. We use simple things. Omulambo. Tuzita similes. Omulambo tebagwongerayo. Omulambo gugenda mu. Tebagusindise mulago. Yes. Mulwadde gwe bongera nti wano biremye yo. The problem you have in Africa, nti temuyina think tank. Waliwo benda abantu balina think tank omuntu omuli ayogera. Deresi ne batwala amakuti ya gasente. A think tank yali baddenga planning authority. Abagezigezi. Singa abagezi bonna bali ku secretariat, singa abagezi bonna bali mu planning authority. I think planning authority ina abagezi. But this is problem. Bali mu government bababuulira how relevant it is. I think owasite kansa akuba ennyumba okutali plan. Ekitegeeza mu Uganda tewali baddewo kintu kyonna kikolebwa nga planning authority tekikiriza. Oba interact ne bw'obuuza Bahati obako kasajja yakaddiwedda Bahati banoonya byakubba. They create many institutions which they don't use. What's the purpose of creating them and spending on them if you cannot use them? Museveni has one of the institutions that uphold democracy. Naye ayina abamukoleramu nti sente bezifuluma mu Ministry of Finance bazigoberera. Era you see many changes following the release of money. N'oyo Lugoloobi okumuhumiliating ennyo ye chairman wa Finance Committee egaba ssente ayina gye yazimma bali bamujja okuba kukola. You were humiliated, humbled and thrown on a jirikiti peripheral role. Kuja kufa abatagenda ku mayirikiti kuno our political values.
Kakati, what you are discussing now, you are discussing a corpse. Whether you change it to another hospital, whether not. The time to change, once you detect it, if my doctors are not performed well, then they would get new doctors. But if I'm dead, then you deal with the corpse. Gulaga mukwanika. Nabaga nti who are the factors behind the takealino eryebisiyaga. One, basokolanga enda z'abantu. Illegal extraction of organs. I have all the evidence. ISIS was given the money. I have the evidence and the photos. Kakati miso yali ekola bulungi nnyo. Ne babagamba, what do you do? Senteno zagenda billions. You what you do, stop activism in Uganda. Programu zange ne batandika okuzirwanyisa. Also, bulingi ero, but yellow is not retrogressive. Kati olwokuba baali bamaze okutegeera. Disown is a tape since when amazzi babu munenkuta. I refuse to disown the recordings. I've surrendered some of them to Muhoozi for further investigations because I knew one time they will be investigated. And that's one of the reasons they wanted to take a power. Bobali was a very joke with them wins abatalumwanjala, never so called in the Zabandu. Ochala by accident. Zikendedem. Nabagamba nti ye masaka fika salam. The doctor was in Namaganda in the Kitovu hospital. Lugazi was the center. Sarubatikuk, the Chinese had a secret unit there operating in Sarubatikuk. But now there is a special hospital in Rubaga to do that. Anti Ragabwe, Tola Bagan donation, Bakube, Bagambye donation, Antibakube, Sikutunda, Abasajati Bakuda, Liniguanga, Bebali Bonya Bonya. Kakati in the process, Bagezi knew. These people are highly intelligent, they have the money, and they sit here every day. Nzimba kuata kumiso. Chivola nzigumwanga nabukuwako no dupa. Tagala kuliriza bintu ebi. I was watching a meeting between the two powerful people from the first family. Again, a meeting. Discussing about Muhoozi. They disagreed. Muhoozi is gaining. They disagreed. Kakati kugamba. They doubt that he's gaining. Mulimu omu asigaddeyo. Muhoozi has won the battle. Completely. Is now remaining to win the war. He has won before he started. Yes. Kubanga bamukola bubi. Batandika mu malaininga ne bakola ki ne bakula buno bwamawulire butayina magezi. You cannot use stupid people for strategy. Strategy kulipo bagezi nga bana abasajja. They sit from morning up to evening. Naye kibakola bayina mu ali aloga nti yalowoleza mu ssente. Kakati bwe kyebakola bulingi elo eya organs naye oli kavalinge naki neteeka eddala eryebisiyaga era many people did not understand nti etteeka ly'organ lyayise and it was financed by a Canadian investor billions. Financing the you doubt? I play the tapes ndabye obwammonita obugwagwa bwammonita boogera ku musajja w'emulago busajja mmwe next week ngenda bakubira meeting z'emulago nga bagoba omusajja oyo they were fighting over Bwanika. Have all the details including video and baali tebakakasa nti ebyo ebyuma mbiyina ate ndi muzibu nnyo toyita kulinnya wange okubeerawo omutayemba omutwe I kill you. Kubanga nze namanya nti the future will exonerate. Banyize buli kintu kyonna tebasobola kutwala yadde ekimu. Another government will investigate it. Kakati that's one. Ne tufuna other key players who entered the fray without knowing. Mubaje ne Kazimba. They jumped on the Kisiyaka issue. I told you nti Kazimba yajja ne bad group. Okuva ekibuganda. That's the problem of Baganda. Omuganda ne bwaba munnaddiini, Omuganda ne bwaba politician, Omuganda tulaba oyo abadde atwala ekifo kya munno oli musiraamu oli Muganda ng'okiswamiridde. That's a Muganda. Another nationality would just first think and you hesitate. Bakimuwa kyagaanya Omuganda ye gulaba yo gulaba yennyini
alaba bwe bajjula n'alyoka jja adduke. That's their problem. Yes, kakati Kazimba alina gurupu ye gye yajja nayo. Nabaga nti Church House si ya the Anglican Church. Anti lwe babba Museveni ne basasula teyali yaabwe. With evidence. Kakati yajja ne gurupu ye Kazimba emukoleramu. Era ojjukira. Data setulinze kanisa. Do you know that Bishop Kazimba aterezeza? Moja jagenda bubi. Kanisa setulinze. Gomanya abakuba gundi ntagali. Ntagali yatunde entebe 70 billion ku account n'atazisangako. Nayagala okende wa Museveni bamwabi. Bana bana bayita bagenda Kazimba ne gandula lyewanike. Kwa is already entangled. Ate kasoba ng'otya nnyo mukazi omwe bayitira. Kazimba atya nnyo mukazi we. Kakati bana abaana Kazimba bamulaga kyaddini. And we read here. There is nowhere a Messias is dictating to you. Nti to come to World Bank, you must legalize overseas. It is not a requirement. It's not there. There is nowhere where they tell you to be ordained bishop in the Anglican Church globally, you must support overseas. No. And when I look at the Kazimbas, I laugh at them. Why? This Christianity came from where? From the West. Yes. Britain. The wisest person in Uganda, as far as Christianity is concerned, was Mutesa the first. Mutesa called the Anglican missionary and the Protestant missionary, the Anglican and the Catholic. Where are you coming from? From France and Britain. Muzene Katonda wani wa Israeli. Mutesa knew the geography of the nsi. Wa Israeli, ye. Owamwe yafa. Tokuli yanku story ya Mutesa. Mutesa nga yabuuza. Where did your God go? Ababuuza mu biseera ebyo. Yes. He summoned omanyi babeeranga mu lubiri ne bakuluyetinga mu twabo. Kakati Mutesa kyava ababuuza nti kale muzene Katonda wa Isirayiri. Nibyo mwogera byebimu ani ayina Katonda wa Isirayiri. The Anglican missionary was smart. He told Mutesa, zimbe ensisirezi buli omu muteeke mu nsiisira ye ozikumeko omuliro anaavaamu nga mulamu nga ye mutuufu. The Catholic, the French feared that maybe the British had already manufactured a fire resistant cloth. N'amugamba nti gwe, this man is challenging you, oteeke mu nsiisira bbiri otwoke, ffenna tujja kujjeeramu. But what you don't know, our countries of origin will come under dethrone you. Kakati wadde Mutesa se. Mutesa n'abagamba nze munnemye. Nzeeyo mu ddiini y'abajjajjange. Mutesa yasoma Ekulaani n'asiiba omwezi gwa Ramanzaani yagaana kumukomola kabaka tayiwa musaayi ku nsi ye. Bayibuli n'agisoma. Mutesa died a pagan. Yes. Yagamba munnemye. Where is that history? Yasomako obusiraamu n'asiba n'omwezi gwa Ramadani n'agaana okukomola. Bwe yaba musiraamu yagaana ajatola shahada aba musiraamu ne bw'otakomola kasitoofa g'otodde shahada. Kakati this is the wisest man. Kakati bano bakazimba era afaati them. All of it you accepted Christianity from the as it was brought to you. The original church has been effecting changes nga muzikiriza. Yes. Jesus yaleka mukazi mu herake ya church. The women were there. Naye ayina we yabakomya. Teyabaleeta mu abayigirizwa be. Yes. Nyina yamukozesa. Yamukozesa omwenge. One of the miracles of Jesus was a woman. Maria Magdalena yamulekera ki? Ekifaananyi kye was a woman. Naye teyabakiriza mu church. Kakati the original church, because they are fighting over recruits, Anglican church nekkiriza female bishops. Nemukikkiriza basajja mmwe. We have female reverends. Yes, nemukikkiriza basajja mmwe abalina amagandula akafaanana n'essaati eno. Nemukikkiriza, you are accepted. The original church yekyusa ennyambala. Mu Catholic church
if you grow up like me in the 50s, father yasomanga akubya abakristo omugongo bwafuira lutali. It was reformed by Vatican II. Vatican I. Father atunulira beki. Basomanga. Yes. Batunudde ku olutali. Ensasi n'engoma were deemed satanic by the original church. Engoma zaakubwa Vatican mu 69 nga bagira abashi is not satanic, is an African way of entertaining people. Ngoma za star. Kakati I'm telling you. Ensasi za star. Kati oba baleese kino basajja mwinga muli honest. Nebaleetera ebisiyaga. Form your church. Withdraw. Go and form your churches without making a noise. Let me tell you. There are times when I don't argue with the people. Singa ngenda kata kubucha in the city. Bitafya tukanogula ebintu. Mukazi yagula bwe banguze ettooke. Yo mukazi anabba kuki? Go shopping. I'm not. This is a responsibility for a woman. I don't have time. Kakati nzi ekyokwindi hot tempered nkugambye ntemeraawo ennyama n'otagitemawo. Do I quarrel with you? I just walk away. Kuba size kusaba bbanja. I walk away. Kakati if you go, mbucha mubamu okuteesa the Baganda have a proverb. Amagezi gakuweddeko ng'ayombera gy'osaka. Amagezi gakuweddeko ng'ayombera gy'osaka nti ate enkyo n'addayo otya. You must be polite to people who give you food. Okusaka is digging which is compensated by food. Kwe kusaka. A Muganda tells you, you've lost reasoning. The moment you fight with the people where you get food, you've lost reason. You are mentally disturbed. Hey, this is a Chiganda proverb. Amagezi gakuweddeko ng'ayombera gy'osaka. But you have spent 14 years ng'oyombera gy'osaka. Okusaka, no. 10 years ng'oyombera gy'osaka. Family mw'osaka. Babujoza lamba kubi. Kali amagezi gakuweddeko. Asati my dignity nti sigenda kujirikiti. Naye gy'osaka toyombera yotya. Asserting my dignity. Tosobola kunjoga ne tudingana ku nsumuka buli ne muggulu. Asserting my dignity. I'm asserting my dignity. Kakati mwe kyemuba mukola nti Christianity bali be bamuleeta. And they have reformed, made reforms which you have. They have made reforms, yes. They have reforms. If we have reached a level of disagreement, okugamba tukale kanisa ye Jerusalem, you are going with the same Jesus. That's why I blame women. You will divorce your husband, but you cling to his name. You throw away. A woman just throws to you the marriage ring. Anyize. Throw away Christianity. You can say that. Yes. Obanga auntie nze nkubuulira nti there are times I don't hurt you. I'm a Muslim. I've visited some Mirundi's home. I've identified the pork. Do I quarrel with the host? No, because the host is not a Muslim. The moment I detect the pork, I walk away. If these people have detected the overseers, let them walk away from Christianity. Let's have a short break. We'll return with Tuline Yosefu Tamale Mirundi. Ekizibu kya nagisi kalensi teri converted. Ogenda na nagisi oluvanyuma lw'emyaka 15. Ogenda na nagisi kalensi teri convertible. Nagisi kalensi. Nagisi kalensi. Ogenda na nagisi yo na nagisi yo gye wajja nayo. Euro. Ene yabo bagiyita nagisi kalensi. Gye basasula nagisi kalensi. Teri comfortable. Myaka 15 woza nayiri myaka ogenda na nagisi yo mu mpale teri comfortable. Kasaba kusasula mu nagisi kalensi teri comfortable. Museveni akusomesereza abaana
eyakuwa printing press, eyakuwa ekitiibwa, eyakuwa title. That's Nagisi currency. Nagisi currency. Tukuita senior presidential birimu kyebyo propaganda byamwe bya propaganda. Bya propaganda nze tubimbulira. Ogenda na Nagisi yo mu mpali gye wajja nayo. Jogenda naye Nagisi yo. Ndido bwe baba kusasula mu Nagisi toyombesa bayinawo. Gwe kiriza bakusasula mu Nagisi currency. Teri convertible. Ogenda nayo mu nyuma yo n'ogenda nayo n'odde ewammwe era kaayi ng'ogenze na Nagisi yo y'otambula nayo mu nyuma. Bw'otegeera nti Nagisi why don't you bakusasula mu Nagisi ne weekolera? Perhaps the service you offered was Nagisi like. Maybe Nagisi. N'emyaka 15 nga ne bakusasula mu Nagisi currency. Abasajja b'amaanyi. Kabo wajja nayo mu mpalo. Nagisi service. Nagisi nejinoonya convertible yabula. That's when I started working for myself. Dollars. Nagisi. Convert it into. Kabobato nategeera nti bakuwadde Nagisi. Genda ku forex bureau. Malabe Nagisi yo gye bakusasulidde mu myaka 15. Gy'obakoledde with devotion, dedication. Tugende ku gundi. But what I wanted to tell you that Nagisi currency is paid through a Nagisi service. So you offered the Nagisi service. Katulinda abala to evaluating. Some people later will evaluate us into what delivering. Okay. Nagisi work at warrant. Nagisi. Just some you change. There's some you issue. Ono musajja yagifiiriddemu. Baganda gamblers, politicians. Munno bamugobye oli musiraamu oli muganda nga akiwuukira awe muse. What these people don't know. But why is Parliament interfering in the running of political parties? Know. That's what the speaker has written. When MPs come to Parliament, they appear as if they have dissolved their political affiliation. Members of Parliament belong to Parliament under the Speaker. They're children of the Speaker. That's it. Yes. That's it. The court has made that clear. Why do you complain about Wamongi when Kadaga, a member of the National Executive Committee of NRM, defied the directive of the SEC, instead created a no man's land, unprecedented. Kadaga created a no man's land for the Sechukubos. And what is important about the Sechukubos? Bobalabika Nagisi bagimanyirawo. Nagisi ensasula ya Nagisi bo bagimanyirawo. Leave Nagisi. Kubanga let's concentrate on something the Sechukubos become defiant before elections. When elections are nearing, they go back to the party. This is why I tell you, it is not easy to get a vibrant NRM parliamentarian. Why? We have them. They transformed cabinetism into caucusing. Once you see it, cabinet emanyiddwa. But a backup bencher must be allowed to criticize government. This is not when it belongs to the party. Neddakirizibwa ne mu single party state. This is how you produce. You a backbencher. Yes. A member of the party. Right. Do I sit in the cabinet? What about a single party state? Because how do we generate ideas? Ideology. One man is a concept. You must have a planning authority with the brainy people. You must have the Politburo, the secretariat, with the very brainy. I think those ones were killed. They used to be in university, but they were very killed. Very brainy people. The Politburos were killed. Cabinet ne digesting mu bivuddemu abo ababiri. Because Parliament, in political science, Parliament is a conversion box. We put their demands and it produces policies. Kwegababira bwebati. Kakati a member of Parliament, a backup bench like Nsereko, like Mboteka Mwavo wano na wangula wano. Bweche bakola, Basechikubo. They stand up, their ears on the ground. Nebaga nti mu government mubeeramu bagiwadde omuliro nganda bayita agiwadde omuliro. For them, their role
is to organize. Never useful idiots according to Numbers. Kakati, what about her? Kakati, netubeeramu ne voice of wisdom. The voice of wisdom abeera mu government naye nga abalaga is a warning bell in government. Naye where you confuse the two, positive criticism and negative byonna nga toyogerwako ba voice of reason obayita ba rebels. Oh, there would be voice of reason. Yes, these are voice of reason. You look at them as party internal rebels. Yes, they check you. They check you. A flatterer and a critique are different people. Bano bo bagenderako nomala okukyona nga kati we bonoonyesha World Bank. But for us we stood up. Sebaga nti jemulaga eyo. We talked. Yes. I agree that we talked. We gandula nakwata n'enkumbi n'asima. Because eggwanga aliziika. We warned. We warned them. We are not bad people. Kakati tolaba nti kati eyo speaker yakimanyi. Nganda ya our parliament. Mumbuli amateeka mwe mwayise. But Nandala also abeera mu parliament, you mean Nandala Banga yamaze yagala okubeera speaker tamanyi mateeka. So where he praised you once wanted to be speaker of parliament. Where he praised anti ayina okuteekawo fight. Ffe mu Baganda tuli bwetusi. When you are marrying a wife, bajjajjaabo abazaala kitaawo, they stage a moko fight. Mbawaffe omutugjeeko. Balemera mu mulyango gw'ekisenga until they are given money. When the Kabaka is going to be installed in Nagalabi, there is a moko fight. To tell you that things are not taken on a silver platter. So the Kabaka has to fight with someone? Hey, a group of people, but eventually they carve in and allow him Victoria City. But the battle is there. So, but it has shown the speaker alina ababakabe. Yes. Kakati the problem is speaker kaninganda waka with this kwata entebe n'gikukuba. Because the party kakati nze kindabikira till the time of reconciliation is over, you have torn yourselves apart. No, they can reconcile. Kubanga okubeera chief whip temuli munyo sende. No, manya okubeera gundi temuli munyo sende. But are you going to work with these people you've demonizing? Kati ekyo ekibuuzo kiba kyanganda. Yes, ono yakola lolo ye. You sent the MPs to me, I'm their mother. Before you decide this is my parliament now, I don't entertain their square balls, Muchi. This is why. Is it a good precedent for multipartyism? Yes, nebwova mu kibiina kyo nga nganda n'akivaamu sente zisigala ziweebwa pate ye eyamuleeta. Nebwovaamu after you can change the party after 2 years, osigala oli mubaka w'ekyo. Parliament togifuluma. Ate ne sente basigala baziwa baki until mu Kenya bakiyita grass hopping, ffe twakigaana. But after destroying other people's parties and you close after 2 years is wrong. Stay where you are. That's the only thing I see. The speaker alaze tibano bonna baki bantu be. But the failure baganda gambalazi ngoyo gundi nsibambi you were Muslim. Lemuno ayo hankering abadali indirira musajja guswadde noswaza nabe mawokota. There are times when you take it. Let me think about it. Nze bwe nalinga ndi mu gundi nga tusoma ebya public relations. Wadde obukulu ng'Obuganda. Yes. Think about it. Yes. Omanyi nti Museveni yaleeta crisis mu 86. Omanyi nti bawamba nnaku z'omwezi 25. Museveni yagamba National Resistance Council etuule. Cannot declare myself. Yalita bwagala. Yalita bwagala. Nitugambulinga ekintu kya oyo omusajja yaswadde. Musajja muswavu nnyo. Tasana nako. Newe nga baliyemba kati mugigendamu. Bamukoze ne bwana akitwala talina political value. Musiraamu munno. Kubeera Omuganda bo bagambula azimba manyi.
kati waliwo Gambola chifu Gambola yagenda ku ludda olukya kaliwo ne sente yekukumye what yekukumye ku luno yabaze bubi yekukumye Gambola chifu Gambola bwe banada mu politics yo wa gambling politics wa gambling anti ono kubanga toyiza gamba nti bamulondanga tebo ekitiko ne mu lutalo lwokuba musiramu munne yalulimu. This is what it means. Ne mu lutalo lwokuba musiramu munne yalulimu. What is there? I can reject the appointment. But then you paralyze the party. Yes, but you wanted Nsibam to think about that's what we do. The party is that's bigger what than we do. The party public consumption. Ndia bananga abantu banantegeera bati. Yes. Omukazi omufunga ayina live we. If one of them dies, omukazi omugezi ne bamugaji yangu mu makamuno asobola okugaana. Bajaga nze nasemujja wange. Asigale we. Oba wasizaamu awasizeemu naye nze I'm not going to move from my home. Ngende public. Naye nodduka ate simutamiivu nti anywa omwenge. Gambolinga mbubafunirawo obusivi. Omusajja yawemusi. Nsibambi musomesa w'amateeka kiraisa amateeka tagategeera is a professor of law. Jeno w'amateeka kati asomesa amateeka nandala yamufudde gundi siguna nsomesa amateeka amateeka bakansomesezaawa nakyo intellect diguli bantu be bagikuwa ayogera nga atasoma gombolingi segona tagendangako ne lukwago bajjeyo injunction bagane parliament eri mu progress kino ekyo kyali kibadde when parliament is in recess nga gundi speaker ina gyalaga akomawo ayita mu mulyango omulala bw'aba agigadde ayita mu mulyango omulala sayini ddayi agireetera yennyini bye twasoma lukwago naye jeno olukwago akasajja kanandala kamukubine kamufuula sergeant lance corporal. He does not contemplate going to court. Rule of law. This is the only time I've seen Lukwago humbled at law. Kamukubika nandala mafabi bakawese koka abagizo katujiddewo omuti gw'endegeya ne kagutema. Have you seen Lukwago contemplating going to court? There are no legal issues to take to court. What do you want him to take to court? What is there to take to court? I don't know time you have. My quality has always been with the media. But people ask me, you're a senior man in the media. You're a senior journalist. Yes. But this is not what we fought for. Narwanye setekala 95 single-handedly. Kabaleta qualifications. Zirana bagambira utebijja kukola. Your situation is poverty. Say education. And at par with the medical association. At par. Do you know that need you the National Institute of Ugandan Journalists? Government Gisasula Center in Amon representative. Where is it? The last president was in Nabasai. Yagwada. Ninga nachibagamba mu 95 nti your problem is poverty. Nti empopula zammwe. I thought wandi badosemba tubene ne buyigirize ngaba namawulire okwewala bino ngandi bobuno obutasomo obwandi bwe bakola baleta categories mu obu journalist full membership diguli ne bo bati wasoma mawulire associate member talonda wa diploma a highly qualified journalist talonda ate associate member be bawafa munna bakoledde amawulire because they wanted to eliminate the electoral college. Nimbo tuluye bwini nimbo kamuliba fu bawafula muliba fu kati baddukadda. The issue in journalism is fair to understand. Njagala nsomera akantu kano tugende. Yakatabuka nakawandiikadde. The history of media in Uganda. Kano tukasomesako ku baana. Tukakotinga nga tusomesa abaana ebyamawulire. Ate nze nina kyesiwandise mu ggwanga muno. Naye kano date ndowooza baakaddamu. Wandise nnyo kwa tukakozeseza nnyo mu kusomesa abaana. Yes. So nsomewa. Awo. Media and opposition politics. Now this is wrong from the start. You can't mix the two. Yes. What a government to tuchawa. It's like you are saying they are twins. Anti nkuga nti media and opposition politics. Bw'oyagala okuyingira mu opposition va mu media. Ne mu government ogenda a journalist must be neutral.
Read. Are you neutral? By any standards? I analyze for you, and that's why you look for me. Later, Kakuti, the Buffalo, no country independent, you got to sort of one can be a was. Independent of who? I can't look at the cock could be bandits of a new Wakabatai, the Munkuka, Mogoni, the cock bomb, sing about responding and they were going to Jagasom. The case of a cock burning, Tungasoma, you got Dayan Bakafumulam. You cannot until Kuba Bandizaba, no, Kuba, no, Zonuna, Kubanga Kuyimbi or Runakudumu. Why don't they give them money? Now, you know, yes, some mamma will roll you. Someone to get in there, we have a pertinent question today is absence of political pluralism. Should the media take the position of the opposition? In America, scholars say yes. However, they say that although the media must assume overall responsibility, they should operate alongside the judiciary. I beg to differ. In case, let me tell you, the issue is not numbers. The issue is numbers. In case, Bakugamba, until when government does not give way to democratic governance, the judiciary cannot alternate for the opposition. But this liberalism should go to baby banja. Oh, you must say, yes, it's a baby banja. Oh, you must say, Genuman Musieta Gasegwanga. Yes, yet as a baby banja. Hey, Tobagoba. Gatoba tegezes. And Katibagenda, no, you talk so queen, Zakaburi, Kubanga, but did have a sense of Babagamba, and the Banaba squatters. Whatever be mine. Yagambio Mulamus. Kundagan, you Murinda Kuzika Chitawi. Yola. But you say, choose, and never do one Gaba Senzi. Kalom said that way your time. I don't know you want the chapa sitch, where the chapa chicho sitch, quickly contentious. Kuringa kasisa kuchibo kalimera kone kuchivunika. Roya yeta gisa bamutwalanga tali nyaba mulinda mukuzika kitaova mukaziwe nga yatunda abasenzi. Nebabulira banne. Mwaba mwaduse da police enonya tena nengo kuba ebyenda babisokodde. Politics is crude. It is a dirty game. Yes. While journalism is purely a profession. You cannot say that if a country is short of men who are ready to marry off spinsters, then we should force Catholic priests to marry. Trying to alternate roles between political opposition and journalists deprives the latter of their professional integrity. America Bobagamba, in absence of a strong opposition, the media should alternate for the opposition, which I'm opposing. But it is actually done automatically. As we talk today, it is the media running. It is the media opposing. But about up journalists, there are things you cannot overlook. If goes there, one day there will be a person looking for you in this to see the historical event. Tell you what this would do. Quality I just for me. Never is a motor, never is a nyumba n'entwezabu. Abaganda bayina olugero nti anani molo that is going to molo you. Whenever you chase it, it comes back. Okay. Katumalize bwetu tyo mpola mpola n'akatabo kaffe kagambye journalists have a voice of the voiceless in a free and just society. But opposition politicians are simply obsessed with power. A politician will not shy away from criticizing a viable government policy, while a journalist is expected to explain the gist of the same policy. This is one of the only sober books you have written. You wrote it very well for academic purposes. It is quoted in universities. I was examined in this book. Ate wagamba waganti ebitabo byange tebiriyo makerere. Brain is brain.
ye kali kano bakakotinga brain is history brain of the media by history of media in Uganda tewali akiri tewali history yawo tekali sense you wrote facts wale wala you write anger vengeance chovola babonere gam bakuba ngangende wofinga bakuba ngejogo likugwa mu mutwe ngoleko kujoganga abantu teri yantabala ayina mirembe myake ko obebyo amubikola lwacho itane owemundu bamuteekawo osobola okutambula nga taliwo nze ntambula mu kibuga babuuzi nga taliwo kasamala okukebera mu olugendo nti lutereevu nina ewange lwenkeberamu ate nesifuluma mu nyumba nga naabo weebali mpezanga 10 naye waliwo lwenkeberamu nti ekabidde enja nesigenda nga weebali bali be basinga okulaba bali baweeza focus balaba wala basinga sinaipawo naye ate obanyiza akantu katono bweka ne bakuba ne bakuteeka ku ttaka bayinza okuba ne bakuteeka ku ttaka bali bakambo obalabako festi zaabo zimanyi the big story njagala tugimalirize eki abasoga balina eddogo nze sibina ewaffe tetulina naye abasoga eryo ddogo family protection nti ngenda bintu ebyo ebintu ebitayogera amayinja walabyeko gundi stars eziri mu mawulire stars waliwo abamala okusoma stars eziri mu mawulire olwaliro yambala esaati ya red kati gundi yekola mwebiriyo mbimanyi buli omu alina ekyomwezi nakugamba nti gwe genda mu Sheraton ezimbibwa omungereza bwolaba mu namba 13 12 B14 tewali nsi etalina kalica pork mutton beef goat meat abazungu tebalya mbuzi era tebagiina so tebagiwa linnya lyanjawulo teriiyo ono campaign gwe basunda ku mbaga they killed omusajja omubbi notolya sifu yabba sente za queen nazijja ku account bamukwatira ku mbaga ne bamuhanginga omuzimu gwe ne gutandika okutta abagole abakazi kuba tegwawasa ne bagenda abangereza ne baddira omugole omukazi ne bamufuula bride gandi research bride gwali musambwa nga gubeera Scotland wambala byeru nga bakazi bagendayo ne gubawa enzaalo infertile women kakati bamwambaza when this muzimu came ne gulaba bride nga musambwa it started killing men abangereza ne bayiya campaign kibula bwe bamusunda akutobya terinseeta abafalansa abo olwokuba balwana emyaka 10 ekikolebwa ebufalansa tebakikiriza tebakyagala bo basunda bawangudde emmotoka za mpaka. What is valid in Britain is not valid in France. Umufaransa agamba the meaning of an English word, the pronunciation of an English word is 100 miles away from its meaning. C'est diplomatique, the diplomatic echo. Kakati nabano ne bagamba abangereza he took a French leave nti Umufaransa tasibula. French leave wekiva French leave tebayina mpisa bo tebasibula abusing each other kiri mu buwango wa Abafaransa bwe bajjawo bwakabaka ne bagandika kati abasajja bambaza abalungi abalina empisa ng'ez'abalage gentleman opposite of the mulangira gentleman naye muwanga bwe tujja ku TV oyige TV manners oyina okuba nga oli dress mu kooti oyina okuba nga osimayiringa naye kakati bujje bwiti gulume face lekalikali muwanga nedda tokola bintu ebyo tojja nannaku yo ku TV leka kujja nannaku yo ku TV n'okwata ku nnaku n'okola oti sooka osolovinga ennaku yo olyokojje ku TV tukole bayibula nti eyolali bwetyo bwegenze olaba atandise okulumba moderator wananga eyolali bwetyo bwegenze saawa 4 bajja gikundira muze Simon Muyanga Lutaya